Gopal bolo, Govind bolo, Hari Gopal bolo, Radha Raman Hari Govind bolo, Radha Raman Hari Govind bolo, Hare Gopal. That is why I love Vrindavan, because here you just cannot forget about Krishna. This is one of the main instructions. Always remember and never forget. And here in Vrindavan, you can hear the holy name, remembrance, people and kirtans remind you about Krishna every day. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Because it's winter in Vrindavan, so Thakurji are wearing socks and gloves. And this is Madan Mohan Murti, the original one, is in the Karoli, but still they are non-different. And this temple is very peaceful. It's very nice to come here, do japa. You can never do japa and bhajan, meditation in the crowded place. It's very difficult. But here, very beautiful darshan, very nice atmosphere, because it's a new temple, but still it's a very beautiful temple. There was an old Madan Mohan temple which was invaded. It was attacked by Muslim invaders, and that's why they had to build a new one. But the glories of Madan Mohan and this temple is not less. So if people pass by, at least they should know that this temple is on the way. So please come and take darshan of Radha Madan Mohan. Look at these fashion gloves and socks. Very beautiful, with golden ornaments. I love it. Everything matches everything so nicely. And Pujariji is so kind with giving us some Mahaprasad. Hare Krishna. Radhe Radhe. There are two Shilas. Sanatan Goswami worshipped the small one, and the big one, Pujari says that, please, can you tell us Hindi? ये छोटा शिला ये सनातन गोस्वामी जी के माला झूल में जप माला में प्रकट हुए थे। अच्छा। और ये गिरा शिला प्रदान किया था कृष्ण भगवान ने बाल रूप में आके। एक दो शिला प्राप्त हुआ था। एक दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी को दिया था, एक अपने पास उन्होंने रखा था। इसमें भी चरण चिन्ह है, बांसुरी के चिन्ह है, छड़ी के चिन्ह है और गाय के खुर के चिन्ह है। क्या चरण कहाँ है? फ्लैश लाइट बहुत छोटे छोटे छोटे। अच्छा। वंशी बंसी चिन्ह। And this small Shila Prakat in Japamala. Japamala. Wow. In Japamala, it appeared in Japamala. It's amazing. And the ring also. रिंग इधर उधर ना जाए इसलिए। अच्छा। राधे 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 राधे। जय राधा मदन मोहन लाल की जय। Сейчас мы живем во Вриндаване, но было время, когда я сюда только приезжал на короткий срок. Now we are living in Vrindavan, but before, many years ago, I just could visit Vrindavan for a short period of time. 20 лет назад, после Мангаларати в Кришна-Баларам Мандире, я приходил сюда читать джапу. So 20 years ago, after Mangalarati in Krishna Balaram Mandir, I came to chant my rounds here in Madan Mohan Temple. И даже сейчас, как вы видите, здесь тихо, спокойно. And even now, you can see that it's very peaceful here and quiet. 20 лет назад было еще тише. 20 years ago, it was even more peaceful. И вот там в 6-7 утра я здесь был один человек. So at 6 or 7 a.m., I was the only one. И я сидел перед алтарем, читал джапу. So I was sitting alone and chanting japa in front of the Thakurji. А Пуджари переодевал Мадан Мохан. And Pujari was changing clothes for Madan Mohan. Я помню, в 7 утра он так открывал шторку, увидел, что я сижу. And I remember that at 7 a.m. he opened the curtain and saw me. И он специально для меня открывал алтарь. Я был первым, кто получал даршан переодетого божества. He gave special darshan, first darshan of like
in the new clothes, morning clothes, so I could took the darshan first. Да, и после этого я уже шел в Радха Дамодар, все остальные храмы. So after that, I visited all the other temples, Radha, Damodar, and others. И я сейчас даже не могу поверить, And now I cannot even believe. что прошло 20 лет. So that 20 years have passed. Мне через 1,5 месяца мне уже будет 47. In 1.5 months, I will turn 47. И для тех, кто меня не знает, это не шутка, действительно 47. And for those who don't know me, it's not a joke. It's I'm serious. Просто русские пьют очень много водки, поэтому заспиртованные и не стареют. Prabhu is telling a joke. He says that because Russians they drink lots of vodka and that's why they become like mommy. Вот. На самом деле я просто никогда в своей жизни не курил. Of course, in my life I never smoked and drank alcohol. Да, я уже очень давно вегетарианец. So I've been vegetarian for a very long time. Поэтому выгляжу So that's why хорошо. I look good. Да, но... And I'm very humble. Да, смирение — это мое второе имя. Humbleness is my second name. Вот. Но действительно, вот прошло уже так много времени. So such a long time have passed. И я когда уезжал в Россию, я очень страдал в разлуке с Вриндаваном. When I left Vrindavan for Russia many years ago, I was suffering missing Vrindavan. И были моменты, когда мне снился Вриндаван и храм Мадан And Мохана. sometimes I had dreams about Vrindavan and Madan Mohan. Когда я жил в России, у меня было несколько снов, связанных с Вриндаваном в разное время. When I lived in Russia, I had few dreams connected with Vrindavan and Madan Mohan. В разное время были разные сны, связанные с разными местами. At different time, I had different dreams connected with some places in Vrindavan. И я понимал, что это Кришна меня зовет во Вриндаван. So I have realized that this is Krishna who is calling me to Vrindavan. Один сон, например. For example, one dream. Перед поездкой во Вриндаван мне снится место рядом с храмом Радхараман. So once before going to India to Vrindavan, I had a dream. It was nearby Radharaman temple. И сон был очень ярким. And this dream was very bright. Это было тоже приблизительно 20 лет назад. It was also around 20 years ago. И в то время на Картику очень сложно было найти жилье. And at that time it was very difficult to find a room for Kartik time. Сейчас тоже сложно. Now it's also difficult, but at that time it was also difficult. И что ты гудишь? Вот что ты гудишь? Спроси, что вы такие шумные? Что вы Prabhu asked, why you need to make so much noise? То есть пустая улица. It's an empty street, but Зачем? why to make so much noise? Ну так или иначе. Anyways. И я приехал, я искал жилье в районе Кришна Баларам So I Мандира, came- нигде не было возможности. And I was looking for some room around Krishna Balaram Mandir and didn't find anything. И у меня был знакомый пуджари And I had one в храме pujari Гокулананды. in Gokulnanda Mandir. Вот, и я пришел к нему и спросил, а есть комната? So I visited him and asked for a room. И он на меня посмотрел и говорит, тебе на сколько? He looked at me and asked, for how long do you need a room? 1 год, 2 года, 5 And лет. he asked like 1 year, 2 years, 5 years, forever. Я говорю, нет, на месяц только. And I said, I need a room only for 1 month. Да, и он мне дал комнату дешево And he gave me a room for rent for 1 month, very cheap, на Картику in Kartik time. и в том районе, который мне снился. And especially in that area which I had dreamed about. Потому что Радхараман и Гокулананда, они находятся очень рядом. Because the близко. temples of Radharaman and Gokulananda, they are very close. И во сне я увидел место, в котором я стал жить. So in the dream I saw the place where I got the room afterwards. Да. И еще один сон в другое время. And also one dream I had in another time. Во Вриндаване есть одна улица, по которой я прошел всего лишь один раз в своей жизни. There is a street in Vrindavan which I passed by only once in my life. Я никогда не ходил больше. I've never walked this street again. И вдруг перед поездкой во Вриндаван эта улица мне снится. And then suddenly before my visit to Vrindavan, I'm having a dream about this street. И такая же картина. Я приехал, нет нигде жилья. So same thing. It's impossible to find a room during festival time, and И один знакомый преданный, one devotee he suggested me this the room on that street. да, и я по этой улице ходил каждый день 2 месяца. So for 2 months I was walking the street every day. Да.
Я также помню сон, когда мне приснилось... Выключи, да? And I also remember another dream. Здесь сейчас уже поменяли ворота. Now the gates are different. А раньше были ворота такие, ну, по половинку, по пояс. But before the gates were like half of my height. И здесь была, ну, такая защелка. And the lock was this kind of system. Да, и на этой защелке там была приделана монетка в одну And that рупию. lock was fixed with a coin of 1 rupee. Может быть, это была 1 рупия, а может быть 50 пайсов. Maybe that was 1 rupee or 50 paisas, I don't remember. Сейчас, наверное, даже очень многие жители Индии не помнят, что Many такое пайсы. Indian residents probably do not remember what paisas. Да, сейчас уже их нету в обиходе. No one uses them anymore. Вот. И я помню, что вот эта вот монетка, вот, которая была здесь, So I remember that coin which was there. она мне приснилась. I saw it in a dream. И я во сне открывал эту So задвижку, in a dream I was opening this спускался в gate, самадхи. going down to the samadhi of Sanatana Goswami. И опять же, когда я приехал, моя жизнь опять же была во Вриндаване связана с этим местом. So again, when I visited Vrindavan, my life was connected with this road, with this gate, with this place. Я чувствовал, что Кришна всегда зовет меня во Вриндаван. I felt that Krishna is always calling me to Vrindavan. И Кришна зовет меня, а я сейчас зову вас. So Krishna is calling me, or was calling me, and now I'm calling you. Please, come to Vrindavan, because Krishna and Shrimati Radhika are waiting for you. Always, always, forever. Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Diya Padachaya Shodayamaya Diya Padachaya Shodayamaya Tomar Charana Dori Tomar Charana Dori Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Chaya Vegadomi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Dehadase Chaya Vegadomi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Dehadase Chaya Satsanga Dehayamar Chaya Satsanga Dehayamar Bosich Sangerashe Bosich Sangerashe Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Ekaki Amar Nahi Payaba Hare Nama Sankirtane Ekaki Amara Nahi Payaba Hare Nama Sankirtane Tumi Kripa Korish Radha Bindudiya Tumi Kripa Korish Radha Bindudiya Deho Krishna Namadane Deho Krishna Namadane Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edas Korona Kori Krishna se tomar Krishna Ditekar Tomar Shakatyache Krishna se tomara Krishna Ditekar Tomar Shakatyache
Amita Kangala Krishna Krishna boli, Amita Kangala Krishna Krishna boli, Dhai tava pache pache, Dhai tava pache pache, Ohe Vaishnava Takura doyar sagara, Edas korona kori, Ohe Vaishnava Takura doyar sagara, Edas korona kori. Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur. Jai Shri Samakta Swayam Pada ki, Jai Shri Prabhupada ki, Jai Nitai Gaur Premanande.